Hello everybody, I hope you're all doing okay, even though we are facing a global crisis. Well, that's why today I want us to talk about surviving the corona crisis. I am Yambo Makora, and this is the Tales of Yambo. First of all, from my whole team, we would like to send our condolences to anyone who has lost a loved one to the virus. And for those who are sick, or for those who are in hospital or quarantine somewhere around the globe, we wish you a quick recovery. And for those who are still at home, we hope that you stay healthy, and we hope that you're following all the health guidelines that you have been given by the authorities. I hope you're staying safe. I hope you're washing your hands. I hope you are sanitizing, and I hope you are doing some social distancing, because that is the only way we will beat this virus. Now, to my concern, as you do your shopping and as you shop and fill your houses with food, please try and remember that not so many people have the capacity to do that. There are still so many families in Africa or anywhere else in the world where the parents cannot afford to stay inside. Basically, for them to put food on the table, they have to go outside. But a third of the world's population is now under quarantine. So what happens to these families? So aside from being threatened by corona, there is another problem, and that's hunger. There are so many children who are sleeping hungry, with parents who don't know where they're going to get the food from if they can't go outside. And that's why I would like to call upon anyone who has the capability to spare something small to donate to families in need. I have seen in various cities, in Kenya, we have various citizens initiatives where people come together, donate and put food together so that kids who are at home who don't have food at home, they can get something to eat. So please, if you can and if you have the capability, don't only think about yourself. And if you have something to spare, look around your community, ask around. Even if you're living here in Europe and you know a family back at home that is going through a tough time because the parents cannot go outside to get food. So please, 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 if you can, help. If you can, help, because nobody chooses where they were born in. So I'd like to implore anyone who's watching this video, if you know any initiative that is helping people get food at this time of crisis, please put it on the comment section. Now, I'd like to address another issue that's affecting foreign students, especially here in Germany. We know life as a student is already tough enough, and Corona is not making it any easier. And I'm sure there's so many students out there wondering, okay, now I cannot go work, I don't have money, how do I survive? I'd like to direct you to a very great platform. It's called the Kenyan Entrepreneurship Network. It's been founded by a very nice lady called Caroline Mwangi. And she's been putting out links on information that can help students at this time. She even did a video with another student called Moses. I'm going to put the link up on my video so you can click it there. And this information is helpful to anyone. You don't necessarily have to come from Kenya to benefit from it. Anyone, regardless what country you are from, you're going to benefit from this. Another problem that we have from the corona crisis are the small businesses. As we know, the German government has already given relief, has already released funds that's going to help companies around the country. However, this is the time to ask ourselves, what more can we do? We've seen companies coming up with very, very creative business models so that they can they can stay in operation. And I have 3 examples of companies today that I'd like to present to you. They're just 3 of the many, many companies that are trying to be creative to survive during this crisis. And these three African startups are in the Rhine-Main Gebiet
Rhine-Main area. And they're all from the food industry, because we know, as we know, this is one of the industries that has been hardest hit from it. So one is the jamboafricandishes, which was founded by Leah Mugure. If you want to find out details about this company, I did an interview with Leah. So please just check out my pages. There's a great interview. Leah is the CEO of jamboafricandishes, Jambo Swag. Those are two separate companies. One deals with catering and the other one is fashion. So Leah has come up with a delivery service where she'll deliver her African food. So please check out her pages. And she's also making masks. She's also making masks with African fabric. So please also check her out and check out her pages. And if you can order and help support. And then there's one that's called My Ethnic Cooking and Catering. Also, I had the CEO on my platform. Please check out the interview later. Jill offers catering services and also African cooking classes. So she has been forced to cancel some of the classes, but however, she's released an ebook that's now online on Amazon. How cool is that? That means you can go to Amazon, buy the book and cook together with your family at home and still enjoy the nice and lovely recipes from My Ethnic Cooking and Catering. And my third one is a Cameroonian restaurant called La Villageoise. They've also been forced to close down because of the corona crisis, but they have come up with a creative way to still get you these delicious Cameroonian dishes. They're doing food delivery for free in Frankfurt within a radius of 5 kilometers. And I think for every kilometer, they're charging €1. And they're also working to expand the delivery service. They also have a to-go service, so you can order from them online. So look on their pages and you can come and pick your food. So these are just a few of African businesses that are really trying to stay afloat during this time of crisis. So I'd like to implore you, if you're watching this video and you have examples of all other companies that are trying to survive and have come up with great business models, please put the links on the comment section. And I would also like to appeal to the African community at large. It is now up to us to make sure we save these businesses. And I'm not only talking about restaurants, I'm talking about all African businesses, from the big ones to the small ones, to the hairdresser, to the photographer, to everybody who's doing something. It's up to us as a community to help them survive. How can you do that? By getting their services. It's up to us to make sure we save as many companies as possible. The government is doing its part, but us as the community, we have to help support our African businesses. Okay? All right. And I also posed this question at the beginning of the video. What else can we do as a community? Because Corona is a crisis that will have an end. We don't know when it will end, but it will end. And then after that, things will start going back to normal. And in a few years, another crisis is going to come. The world has been dealing with such things since time memorial. And that means that we all have to be prepared for such a thing. Today it's Corona, next time it's something different. So I asked around to brainstorm and to see if we can get any ideas of how and what steps we can take so that we can survive such a crisis next time. So one of a successful entrepreneur in Germany gave me a very, very interesting input, and that's why I'd like to give you a comment from Adou. Good evening, Phil. Bonjour tout le monde. Hallo zusammen. Wir grüßen auch deine Followers überall auf Facebook, Instagram, auf deine Seite. Und sagen nochmal Danke für diese Gelegenheit, die du uns gibst, unseren Beitrag zu der jetzigen Situation, Corona-Situation zu geben und vor allem
die Problematik darzustellen, welche Auswirkungen das auf afrikanische Unternehmen hat. Ich werde dieses Gespräch ganz kurz halten und auf Deutsch führen. Ich denke, das ist einfacher für alle. Und zuerst möchte ich mich kurz vorstellen. Adou ist mein Name, Erik Adou. Ich bin von der Elfenbeinküste, lebe seit 20 Jahren in Deutschland. Ich bin Diplom-Kaufmann von Beruf, Marketing, Kommunikation und Gründer und Geschäftsführer von Afro Factory UG in Essen. Das ist eine Agentur, die spezialisiert ist in Unternehmensberatung, kleinen Unternehmen und auch Vertretungs- und von Künstler, Unternehmen und Athleten hier in Deutschland und Europa. Wir betreuen ganz viele Unternehmen, auch eigene gegründete Unternehmen oder Vereine wie Chakula, das ist ein Restaurant in Essen, afrikanisches Restaurant, und im Entertainment-Bereich sind wir auch sehr aktiv mit vielen Events. Die möchte ich erstmal hier nicht erwähnen, die Liste ist schon lang. Zu der jetzigen Situation sind wir alle schon sehr traurig und beobachten, wie jeder versucht, aus dem Problem rauszukommen. Die Bundesregierung stellt Hilfe zur Verfügung für Unternehmen. Die meisten, die das eingetragen haben, eine Zusage bekommen. Ich telefoniere sehr viel mit Unternehmern in Deutschland, Afro-Unternehmer, und sie freuen sich natürlich auf diese 9.000 bis 25.000 Euro. Wir können mehr machen. Das war auch deine Frage, wie man zusammen gegen sowas agieren kann. Da ist die Lösung überall die gleiche. Ob man China oder Indien geht oder überall wo man hingeht. Wir haben alle das gleiche Ziel und wir ziehen auch fast die gleiche Zielgruppe ab. Deshalb ist die erste Überlegung zu machen, der erste Schritt ist einfach darzustellen, wie viel wir sind und wer was macht und wo die meisten oder die jeweiligen Unternehmen sind. Dass wir erstmal eine Datenbank erstellen und dann wissen wir, okay, so viel sind wir. Vielleicht gibt es schon solche Zahlen beim IHK oder was auch immer, man kann das herausfinden. Es gibt auch große afrikanische Unternehmen hier in Deutschland. Das sind nicht nur, wenn man von Unternehmen redet, denkt man immer an den Kopiershop oder an den Afro-Shop. Nein, es gibt auch großen. Und diese Unternehmen sind sicherlich bereit, ihre Erfahrungen mit uns zu teilen. Wir müssen uns in einer Plattform treffen und einen Verband gründen. Wenn wir zusammen sind, dann können wir stärker sein, können wir auch gegen solche Probleme stärker sein. Dann können auch unsere verschiedenen Botschaften, ohne politisch irgendwas einzugreifen, dann können die Botschaften auch uns helfen, unsere jeweiligen afrikanischen Länder. Dann können sie uns helfen, weil sie wissen, das ist eine Gruppe und das sind nicht Einzelunternehmen. Wenn wir austauschen in so einer Plattform, und da appelliere ich an euch, Medien und Leute, die auch beeinflussen, gibt es die Möglichkeit, wirklich das zustande zu bringen. Weil nur so können wir stark sein. Wenn wir uns in Form von Kooperativen oder Verbänden oder egal wie man das nennt, zusammenschließen, dann stehen wir als eins und dann können wir stärker sein und können wir uns auch gegenseitig helfen. Das machen fast alle Gesellschaften, das machen alle Community und wir müssen das auch schaffen. Corona da oder nicht, die Zeit nach Corona wird kommen und wir müssen uns ausrüsten, uns unterstützen. Das ist meine Meinung, das ist meine Point of View. Ich kann vielleicht falsch liegen, das glaube ich wirklich nicht, weil überall, wo man sich zusammenschließt, ist man stärker und dann hat man auch eine lautere Stimme, auch gegenüber der Bundesregierung. Es gibt schon Networks von afrikanischen Verbänden, die zusammen sein. Es geht jetzt darum, wirklich professionell zu arbeiten. Es geht darum, sehr stark auf dem Markt zu sein. Wir haben ein tolles Kontinent, wir haben auch tolle Dienstleistungen, die aus Afrika hier kommen können oder was wir hier bieten. Das ist auch mit einer anderen Mentalität, mit einer anderen Denkweise, das sich von der europäischen unterscheidet. Wir können daraus eine Stärke machen. Nur, wir müssen das wirklich sehr professionell darstellen, austauschen, gucken. Ich habe sehr viele Freunde, afrikanische Freunde, im Netz, überall in verschiedenen Bereichen und wir versuchen gerade das aufzubauen. Das ist nicht leicht, vielleicht werden wir in unserer Generation das nicht schaffen,
Aber das ist schon gut für die nächste Generation zu sehen. Es gibt schon Pioniers, die das angefangen haben und wir sollen das einfach fortführen. Deshalb finde ich es gut, dieses Thema. Die Zeit ist leider nicht so lang. Ich freue mich sehr auf eine Einladung, wenn wir noch tiefer darüber reden können, egal in welcher Sprache. Vielen Dank nochmal für die Opportunity. Das Einzige, was ich hier anbieten kann, ist, dass man sich zusammenschließt, dass man erstmal eine Liste erstellt, dass man sich kennenlernt und weiß, wer was macht. Okay, so dass wenn man Einträge, Aufträge oder Angebote oder egal was hat, was ich nicht anbiete, dann weiß ich sofort, das macht der X oder Y, der ist in Bochum oder in Eschweiler, egal wo. Und dann kann ich ihm diesen Auftrag weiterleiten. Das bildet ein Netzwerk und nur so können wir stark sein. Vielen Dank, schöne Grüße und ich hoffe, wir sehen uns bald. Das war Eric Adou, Afro Factory. So, there you have it. Eric is calling for coming together, for uniting together, is calling for us to create a database to see who is doing what. If you agree with it and if you have any other suggestions of how we can do this, please put it on the comment section, write us an email, inbox us on all our social media platforms so that we can talk about it. It's time to talk about it. We have to talk about it now. This is the time to do it. Before I finish, I would also like to thank another company. I'm sure you've been seeing MCF Distribution. I'm sure you've been seeing this logo on my pages and probably you're wondering, what the hell is that? Well, that's an upcoming company that deals with marketing champagne. Yeah, it's a champagne company and they're marketing this in Africa and in Europe, and they're producing it in France, but they are registered in Cameroon. Now, MCF is going to be sponsoring some of the projects on the Tales of Yambo. We had planned something nice, but obviously because of the current situation, we've had to postpone it, but you'll be seeing more and more of MCF. Now, my final words, as we are all trying to survive this, let us all help each other out. Let us all strive to learn something from it. Let us get new ideas. Let us be together. Let us try to make our companies stronger, professional, and let us put up strategies that will help us survive this crisis. Until next time, I am Phil Yambo Makora, and this is the Tales of Yambo.